இன்னைக்கு பேசலாம் வாங்கோட செகண்ட் எபிசோட். ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு பார்க்கலாம் பூஜா, எப்படி வருதுன்னு தெரியல. லைக் லெட்ஸ் see அப்படின்னு நாங்க when we were chatting we were very doubtful, but I should say you've really made it a good success. அவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் வருது and I would say it is a big success because okay, இது பேசலாம் வாங்கங்கிறது involving women and all that, but இது வந்து even from boys சரி பரவாயில்லையே, நல்லா இருக்கு, ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு. சோ வி தாட் நம்ம பேசலாம் வாங்க. பூஜா, நம்ம டேக்லைன் நம்ம என்ன யோசிச்சோம்? பை தமிழ் விமென் ஆர் பை தமிழியன்ஸ் ஃபார் தமிழியன்ஸ் அப்ராட். உடனே பூஜா கேட்டாங்க, அது என்னங்க தமிழியன்ஸ் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும்? சொன்னேன், எங்க தமிழ்ல பேசிட்டு தமிழியன்ஸ்க்கு தமிழ் புரியும், வேற யாருக்குங்க புரியும் அப்படி சொல்லிட்டு. So we are very happy to see you all in the second episode. அண்ட் சூப்பர் எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. இன்னைக்கு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பூஜா? ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் தானே நம்ம டாபிக் இன்னைக்கு. சாப்பாடு பத்தி. ஆமாங்க. அதுக்கு முன்னாடி பூஜா, நம்ம ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் டு ஆல் ஆஃப் யூ, ஏன்னா you know we were talking about India getting gold medal Olympicsல. அப்போ வந்து பூஜா ஒரு கருத்து சொன்னாங்க பாருங்க, அது சொல்லியே ஆகணும். அண்ட் எஸ்பெஷலி பூஜா அம்மா, நீங்க பாத்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், நீங்க ஃபீல் பண்ணதா சொன்னாங்க. பூஜா, அந்த இன்சிடென்ட் சொல்லுங்க பாக்கலாம். நானும் எங்க அம்மாக்கு யூஸ் பண்றேன் அத. இது ஓவர் இதுவும் ஆயிடக்கூடாது, பட் யா I'll tell you. நானும் என் தங்கச்சியும் அம்மா கூட பேசிட்டு இருக்கும் போது we are in the group call, வீடியோ கால். அப்போ அம்மா வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, டிஸ்கஸ் ஒன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன், ஒலிம்பிக்ஸ் ஞாபகம் வந்ததுடி. அப்படி எப்படி இருந்திருக்கும் இல்ல, நீயும் என் பொண்ணு விட்டு இருந்தா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டீங்களோ? ஜாவ்லின்ல தான் நம்மளுக்கு கோல்ட் கிடைச்சது, நீரஜ் ஜாவ்லின் தான் கிடைச்சது, பட் she was watching you discuss throw that time. yeah, அப்போ சொல்லியிருந்தாங்க, பாரு டிஸ்கஸ் த்ரோலாம் பார்க்கும் போது எப்படி எல்லாம் பொண்ணுங்க போடுறாங்க. அப்ப நான் நினைச்சேன், உன்ன நினைச்சேன் அந்த டைம்ல என் பொண்ணு விட்டு இருந்தா இப்படி எல்லாம் பண்ணிருப்பா அப்படின்னு கொஞ்சம் எமோஷனலா பேசினாங்க அம்மா. சோ அப்போ வந்து நான் சொன்னேன், அம்மா இதெல்லாம் டூ லேட், விட்டுரு அப்படின்னு. அப்ப என் தங்கச்சி சொன்னா, அம்மா அப்ப விடாம இப்ப வந்து பேசுறதுல என்ன பிரயோஜனம், என் அப்பாவில விட்டுருக்கலாம், நீ அப்போ அது படிக்கணும், அது பண்ணணும், அதெல்லாம் வேண்டாம் நம்மளுக்கு, அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப ஃபீல் பண்றேன்னு. நம்ம அப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாம போச்சு இல்ல அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், சரி இந்தியா ஒரு மெடல் இழந்துருச்சுமா, விடுமா, அவ்வளவுதான் நம்ம சொல்ல முடியும். இந்தியா மெடல் டெஃபினெட்லி இல்ல பூஜா, ஐ ஷுட் சே. இது வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டா தான் சொல்றேன், பட் ஐ வாஸ் அந்த டைம்ல நான் ஸ்போர்ட்ஸ்ல அவ்வளவு வெறித்தனமா இருந்தேன். படிப்புலாம் வந்து செகண்டரி தான். எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கூல் மேட்ஸ் காலேஜ் மேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க ஆமா அப்படின்னு. நான் வந்து படிப்புலாம் அவரேஜா இருந்தாலும் நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ்னா முந்தி கொண்டு அப்படியே எல்லா கிளாஸும் கட் அடிக்கணும்ன்றதுக்காக, பட் ஐ வாஸ் சோ மச் இதுல அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப. நான் ஸ்டேட் லெவல் போறப்போ டிஸ்கஸ் த்ரோனோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு கோச் வந்து எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் அப்ரோச் பண்ணி அப்பவே ஸ்டேடியத்திலேயே சொன்னாரு, I'll give a nice coach, நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னா, நாங்கள ஒரு சின்ன டவுன் தான், அவருக்கு என்ன பேருன்னு கூட தெரியல, அவர் இஸ் ஃப்ரம் சென்னை, அப்படி நான் நேஷனல் லெவல்ல கொண்டு போறேன், கோச் கொடுக்கலாம் வாங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு, ஸோ ஷில் பி ஓகே, அங்கேயே படிக்கட்டும், அங்கேயே இதெல்லாம் பண்ணிட்டோன்னு. ஆமா, அது ஐயோ பொட்ட பிள்ளைலாம் நாங்களாம் அப்படிலாம் கொடுக்கறது இல்லை, அப்படிலாம் நாங்க அனுப்புறது இல்லை, என்ன படிக்கணும், அவெல்லாம் அப்படி ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் போகக்கூடாது, இதெல்லாம் சும்மா அப்படியே அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கோம், கோச்சு எதுவும் இல்லாம we done it. எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல நான் ஸ்கூல்ல எங்க பிடி டீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுத்ததுதான், சின்ன பிடி டீச்சர் பெரிய டீச்சர் அவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்க அதே ஒரு ஸ்டைலா ஃபார்ம் பண்ணி போட்டாச்சு. காலேஜ்லயும் அப்படிதான், நானே ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி நாங்களே பாஸ்கெட்பால் டீம் ஆரம்பிச்சு, ஸோ அப்படிதான் எல்லாமே போச்சு. டில் நான் அசோக் லைலால ஒர்க் பண்ணும்போது கூட இன்டர் கம்பெனி ஒலிம்பிக்ஸ்னு ஒன்று நடந்தது, அப்பவும் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்தது இந்த கம்பெனிஸ். ஸோ தட் ஹவ் ஐ டன் இட், அவ்வளோதான், அதோட முடிஞ்சிச்சு. அம்மா வந்து இப்பவும் சொல்லுவாங்க, அந்த மெடல்லாம் தூசி தட்டி வச்சிட்டு இருப்பாங்க, கப்ஸ் அண்ட் மெடல்ஸ் அப்பெல்லாம் நினைப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. I think we all can relate, Pooja. நீங்க சொன்ன மாதிரி that how மக்களே she has done it. So definitely, you know, we could relate. ஏன்னா I was into running. எனக்கு வாலிபால் பிடிக்கும், கபடி, நான் படிச்சது கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல, ஸோ இதெல்லாம் ஐ லவ் தி ஸ்போர்ட்ஸ். பட் அப்போவெல்லாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம பேரண்ட்ஸ், ஐயோ உனக்கு கரண்டி பிடிக்க தெரியுமா, உனக்கு வந்து பெருக்க தெரியுமா, உனக்கு வந்து சமைக்க தெரியுமா, இட் இஸ் பீன் லைக் தட். அண்ட் இப்போ நம்ம நினைச்சா கூட இல்ல ஃபீல் சரி ஓடணுமா, ஹஸ்பண்ட் வில் கீப் டெல்லிங் ரன்னுக்கு வரணும், இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் 10 kilometers ஓடுறாங்கன்னா
நான் சொல்லுவேன் என்னால ஒண்ணு கூட ஓட முடியாது, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இட். ஆக்சுவலி என்னோட ஹஸ்பண்ட் என்கரேஜ் பண்ணாரு. யூகேல இருக்கும்போது கூட ட்ரை டு டூ, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணு பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி ஒலிம்பிக்ஸ் சொல்ல எந்த கண்ட்ரிக்கு ஓடனா என்ன, பிரிட்டிஷ்க்கு ஓடனா என்ன, இந்தியாவுக்கு ஓடனா என்ன, உன்னோட ஆம்பிஷன் யூ வாண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ஏதாவது ஒரு நேஷனல் கேம்ஸ்ல அப்படின்னாரு. பட் ஐ ட்ரைட் இட், பட் ஐ டோன்ட் நோ. அதான் நம்ம பெருசா அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்லை. அண்ட் யா, லாட் ஆஃப் கமிட்மெண்ட்ஸ் நவ். உள்ள கொட்டிங்க, படிப்பு ட்ராக் மாறி போச்சு. அவங்களோட ஆன்லைன் ஸ்கூலிங் இப்ப கூட நீங்க அதனால தான் லேட்டா வந்தீங்கல்ல நம்ம ஷோக்கு. ரெக்கார்டிங்க்கு மக்களே, நாட் ஃபார் தி ஷோ. யா, ரெக்கார்டிங்க்கு பொண்ணோட வயலின் கிளாஸ் இதெல்லாம் இருந்து செட் பண்ணோம். ஸோ அவங்க படிக்கிறாங்களோ இல்ல, வி ஹேட் டு லேர்ன் லாட். நான் பசங்களோட ஆன்லைன் செஷன் செட் பண்ணி வைக்கிறது. Actually, Pooja, this reminds me for next week, homeschooling or online. அந்த பேரண்டோட கொடுமையை பத்தி பேசணும் நம்ம கண்டிப்பா. பசங்களுக்கு கொடுமைன்றது செகண்டரி தான். பேரண்ட் எவ்வளவுதான் பாக்குறது பாவம். Okay, so we'll jump into today's topic and number format solidலாம் because second episode la irundhu nijama we had real good response, avlo support, avlo love we got for this. My friends and family சொன்னாங்க so nice, நல்லா இருந்தது, அந்த பொண்ணு கூட அழகா பேசுதுமா அப்படினாங்க. அம்மா ப்ரொஃபஷனல். சரி, நம்மளே வந்து பாராட்டிட்டு சரி, உங்களுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து I'll treat you, okay? Thanks to Pooja's family for lovely comments. And from today's episode, enna plan pandrona, we will have a guest, you know, who will join us in the last 10 minutes. And again, we feel any topic that we take, எல்லாருக்குமே they can relate to certain scenario. நாங்க சொல்ற சினாரியோ எல்லாம் வீட்ல நடக்கிற சாதாரண ஒரு விஷயம், that டெய்லி பாக்குறது இன்னும் கொடுமையா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறத வந்து நாங்க பரவாயில்லைங்க, விடுங்க ஜாலியா விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு that is how we are taking the show. So we'll have a guest. திடீர்னு வந்து யாரா அது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. We will have a guest in the last 10 minutes joining us and sharing. So இன்னைக்கு food and drinks topic. என்னப்பா food and drinks எல்லாம் ஒரு டாபிக்கா அப்படின்னா இல்லைங்க, பெரிய விஷயம் அது. ஏன்னு சொல்றோம் பூஜா, நம்ம ஏன் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம், எஸ்பெஷலி when you're in India and when you're going abroad. நீங்க ஒரு எங்க அம்மா நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, நீங்க வந்து when you mentioned hot dog, what was that hot dog, I told sausage, and அது வந்து it is beef, and if it is போக் அப்படிங்கும் போது எங்க அம்மா அப்படிலாம் இருக்கா அப்படின்னு வந்து she made a point. She said okay, இவ்வளவு எல்லாம் இருக்கான்னு. So actually நிறைய இருக்குல்ல. ஆமா, talking about நிறைய விஷயம் on food and drinks. What is special அப்படின்னா பூஜா, நம்ம காஃபில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நம்ம படுற அவஸ்தை. Yes, please. நான் காஃபி குடிக்கவே மாட்டேன். I've never had coffee. நான் வந்து ஒரு காஃபி டீனா கொஞ்சம் நல்லா நிறைய குடிக்க மாட்டேன். பட் யா, யூசுவலி one day or two mix and match coffee or tea something. மாதிரி இல்ல, அந்த மாதிரி சொல்ல வரீங்களா? ஒரு லிட்டர் எல்லாம் குடிச்சிட மாட்டேன், பட் மேபி. ஆனா once we came here, நம்ம வீட்ல இருந்துட்டு once ஆபீஸ்க்குன்னு போறப்போதான் தெரியும் காஃபி வந்து எங்க காஃபி இதுல வந்து கேண்டீன் அப்போ அங்க ஆபீஸ்ல இல்ல. So we had to make our own coffee. அப்பதான் தெரியும் we had to make அந்த சுடு தண்ணி காஃபின்னு டீ சுடு ஒரே ஒரு டிராப் மட்டும் தான் மில்க். அப்ப எங்க ஆபீஸ்ல மைக்ரோவனும் இல்ல. So we can't keep காஃபி நம்ம ஊரு காஃபி மாதிரியும் போட முடியாது, சூடு பண்ணி அந்த பாலெல்லாம் அப்படின்னாலும். ஸோ நம்ம அந்த முக்காவாசி தண்ணி ஊத்தி காஃபி போட்டு சுகர் போட மாட்டானுங்க பாதி பேர். நான் சுகர் போட்ட எண்ணெயும் ஒரு லுக்கு விடுவானுங்க, என்னம்மா சுகர் போடுறியா யாராவது ஆஃபர் பண்றாங்க காஃபினா போடுறேன் அப்படின்னாங்கன்னா ஓகேண்ணா சுகர் அப்படின்னு வேணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. எஸ் நான் ஹவு மெனி அப்படின்னா அவங்களுக்காக நான் ஏற்கனவே குறைச்சி சொல்லுவேன் 2. பட் நான் நார்மலா 3 அப்படி எல்லாம் சாப்பிட்டு வருது, அவங்களுக்காக 2 அப்படி இல்ல சரி 1 கூட போடுமா. டீயும் காஃபியும் அப்படிதான். அவங்க முக்கால்வாசி தண்ணி ஊத்தி அதுல ஒரே ஒரு ஸ்பூன், அந்த ஸ்பூன்ல கூட ரொம்ப கஞ்சித்தனமா கொஞ்சோண்டு பால் ஊத்தி, அந்த பால் வந்து செமி ஸ்கீம்டா இருக்கும், பாதி தண்ணி அந்த பால்ல ஆல்ரெடி, ஃபுல் கிரீம் கூட இல்ல, திக்கா நம்ம குடிக்கிற மாதிரி பாலும் இல்ல, அதுலயே ஒரு ஸ்பூன் தான் போட்டு குடிக்கவும் முடியாம அதை வேற 1 மணி நேரமா வச்சு குடிப்பாங்க வேற. அந்த மீட்டிங்க்குள்ள ஃபுல்லா ஆறி போயிடும். எனக்கு வாயிலே ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வைக்க முடியாது, காஃபியா அப்படின்னா ஒரே அலர்ஜி. அதுக்கப்புறம் நான் ஃபிளாஸ்க்ல எல்லாம் ஊத்தி எடுத்துட்டு போயிருக்கேன். ஓகே, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ இந்த இந்த காஃபின்னா அப்படிதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்கவே பிடிக்கல. ஸோ அப்புறமா நான் சொல்றது பார்க்க பார்க்க பழகுன்ற மாதிரி குடிக்க குடிக்க பாக்க பாக்க பிடிச்சிடும் அந்த மாதிரி. ஸோ அப்புறம் இப்போ பழகிருக்கோம். somehow ஐ ட்ரிங்க் வெளியே போனா பிளாக் காஃபியோ இல்ல சும்மா இந்த தண்ணி காஃபியோ சம்திங் லைக் தட். என் தம்பி அம்மாலாம் நீங்க வந்து டீகேஃப்னு சொல்லிட்டு காஃபில வந்து இட் இஸ் டீகேஃப் காஃபின்னு சொல்லுவாங்க. I'm like என்னடா குடிக்கிறது காஃபி, அதுல என்ன டீகேஃபினேட்டட் காஃபி, வாட் இஸ் தட்? So that's what ப்ளோட்டிங் ஆகாது. எனக்கு வந்து நான் பிரெக்னென்ட் ஆகும்போது என்னோட டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது யூஸ் டிகாஃப். என்னன்னா அதுவும் அடுத்த ஒரு அதுல ஒண்ணுமே இருக்காது. ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு ப்ராப்பரா தெரியல. பட் யா ஐ திங்க் அந்த ப்ளோட்டிங் ஒரு மாதிரி இன்டைஜஷன்ஸ் பிரச்சனைலாம் அந்த டிகாஃப்ல வராதுன்னு சொல்றாங்க. ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனி டிஃபரன்ஸ். பட் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. ஐ யூஸ் தட் ஆல்சோ. ஸோ யா, ஸோ இந்த மாதிரி டீ, காஃபி, கிரீன் டீ, ப்ளூ டீ, பியூர் கிரே என்னென்னவோ இருக்குது. ஸோ ஏன்னா ஐ வுட் சே என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் when I came here in 2017, நான் காஃபி குடிக்கவே மாட்டேன். அது ஸ்மெல் பண்ணாலே எனக்கு அப்படியே தலையெல்லாம் சுத்தும். ஸோ ஐ டோன்ட், எங்க வீட்டுல எல்லா ஃபில்டர் காஃபி அப்படியே எங்க அம்மா செம்மையா பண்ணுவாங்க. மேபி ஐ காட் அவர்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் தட். ஸோ நான் குடிக்கவே மாட்டேன் காஃபி. ஸோ இங்க வந்துட்டு we had a meeting and coffee orders அப்படின்னா ஒரு 20 பேர் இருந்தாங்க. ஸோ என்ன பெருசா I would do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு through myself I volunteered. and நான் நினைச்சேன் என்ன 20 பேரு ஒரு என்ன காஃபியா டீயா அப்படின்னு கேட்டா அதுல என்னமோ லாங் பிளாக், ஒயிட் லாட்டே, என்னமோ சாய் லாட்டே, தலைலாம் சுத்திடுச்சு. ஏன்னா 20 different things I wrote. Then I felt ஐயோ this is really too much. I didn't know so many things in here. டீ கூட நீங்க சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து we get Japanese tea, Japanese rice போட்ட டீ. Here is so many variety. Yeah, compared to UK இங்க நிறைய இருக்கு. because connecting the Korean and Chinese அவங்களோட flavors இங்க நிறைய வருதுல. like இந்த அமெரிக்கானோ, ஐஸ் அமெரிக்கானோ, flat அமெரிக்கானோ, white flat, that's right. ஆமா, white something, there is lot of flavors to so if you are thinking காஃபி என்னப்பா ஆத்துனா சூடா ஆத்துனா காஃபி, அது குடிக்கிற காஃபி இங்க இல்ல. because something I felt was நிறைய பேர் நிறைய ஆடியன்ஸ் I had lot of comments telling இப்படிலாம் இருக்குமா டிஃபரெண்டா, we didn't know. so I felt in the show we could also bring people from different parts of the world and they will share their experience அந்த ஊர்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா லாக்டவுன், we can't travel. so என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க ஆர்டர் ஃபார் மீ IVL சொன்னாங்க. வாட் இஸ் தட் IVLன்னு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியாது. வாட் இஸ் தட், டு யூ நோ, கெஸ் பண்ணுங்க IVLனா என்னன்னு. காஃபி ஷாப்ல எனக்கு IVF தான் தெரியும், IVL தெரியாதுங்க. ஐஸ் காஃபி, ஐஸ் வெண்ணிலா லாட்டே. ஸோ IVLனா IPL தெரியும். ஓகே IPL இது என்னங்க IVL ஷார்ட்டாலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ வீட்டு அதெல்லாம் போய் அங்க கரெக்டா வாங்கிட்டு வந்து வித் சுகர், வித்தவுட் சுகர், வித் க்ரீம், வித் சின்னமன் அது அழகா இருக்கும். there is actually எங்களுக்கு எங்க ஆபீஸ் நாங்க கேட்விக் ஏர்போர்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏர்போர்ட்குள்ளதான் இருப்போம் நாங்க. ஸோ there is அந்த கஸ்டமர் வாங்குற ஷாப்ல நாங்க ரெகுலரா போவோம். அவர் டிசைனா எங்களுக்கு போட்டு கொடுப்பாரு ஒரு நாள். ட்ரீ அந்த மாதிரி நிறைய. ஸோ we enjoyed lot. அதுவும் ஒரு கலை தான். பட் we learned lot coffee drinks. Same like summer time la same thing, like coffee badala and coffee, chili coffee, cold coffee, and there is lot, right? Cappuccino. I don't know about it. Okay. Cappuccino like a cream or something. I may be wrong, I'm not sure. So Sunday பாருங்க, எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சு விடாதீங்க. என்ன நான் பார்த்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு நீங்க ஏதோ அடிச்சு விடுறீங்க. நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண 1-2 தான் சொல்றேன். there is lot, பட் நான் சொல்றது இது 2-3. அது சம்மர்ல we get lot of இதுல எல்லாம். ஸோ அது மாதிரி ஃபேவ்ல நம்ம அது என்ன ஓரியோல போட்ட குக்கீஸ் கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ ட்ரிங்க்ஸ் வந்தா இந்த மாதிரி சாக்லேட் இல்ல, ஈவன் ஐ லவ் ஹாட் சாக்லேட்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப். அண்ட்
ஆனா அது மாத்திரம் இல்ல. ஓகே, ஐ திங்க் வி வில் ஸ்டாப் ஹியர். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மாக்டெயில்ஸ் காக்டெயில்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஐயோ என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் ஃபீல் தட் வே. I don't have experience அந்த இதுல. So yeah, that's இல்ல all. எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இல்லைங்க, சும்மா சொல்லி பார்த்தேன். என்ன பூஜா மாட்டி சும்மா சொன்னேன். That's what we both அதுல சொல்லி பார்த்து தப்பா கூச்சி போறாங்க மத்தவங்களாம் தெரிஞ்சு. எங்களுக்கு அதெல்லாம் அந்த பழக்கம் எல்லாம் இல்லவே இல்லைங்க, நாங்க அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். இல்ல பூஜா கரெக்டா சொல்லுமா? So this is one side, and actually I thought I would say this. My husband அவ்வளோ காஃபி சொல்லிட்டு வீட்டுல காஃபி பீன் வாங்கி அதை அரைக்கிறதுக்கான ஒரு தனி மிக்ஸி அண்ட் கடையில இருக்கிற அந்த எஸ்பிரஸோ மிஷின் வாங்கி வச்சுட்டு அது என்னமோ இப்படி ஆட்டினா ஸ்டீம் வருது, ஹை ப்ரெஷர்ல அப்படியே விடுது, நொறையா. எனக்கு வந்து ஹாட் சாக்லேட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்னும் இல்ல, நொறையாதான் இருக்கு, பால் எல்லாம் அது நொறையாக்கிடுது ஃபுல்லா. இதெல்லாம் புதுசா இருக்கு. People are actually crazy இல்ல, they just do anything for coffee, for tea. and நீங்க நிறைய இந்த chamomile, lemon grass, lavender இந்த மாதிரி natural ingredients also are available இல்ல. Yeah, ஆனாலும் என்னதான் குடிச்சாலும் நம்ம ஃபில்டர் காஃபி, நம்ம ஊரு ப்ரூ இன்ஸ்டன்ட் அதெல்லாம் அடிச்சுக்க முடியாது. பஞ்ச் இவ்ளோ கதை டீல போட்டு ரோஸ், அது என்னது 3 roses tea, these all our childhood இதெல்லாம். இது என்னதான் நியூ இது வந்தாலும் இதுதான் நம்ம பஞ்ச், அவ்வளவுதான் இல்ல. அது என்னதான் இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது குடிச்சாதான் அந்த அந்த இது. இப்ப கூட நான் ஃபில்டர் காஃபி தான் எனக்கு மார்னிங் குடிப்பேன், எப்பவே மார்னிங் ஃபில்டர் காஃபி வைப்பேன். ஸோ அது குடிச்சாதான் அந்த டேவே ஒரு நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும். வெளியே போய் என்னதான் காஃபி வாங்கி குடிச்சாலும் திஸ் இஸ் ஹவ் சிம்பிள். நீங்க என்ன வேணாலும் குடிங்க சரியா. நம்ம ஊரு ஃபில்டர் காஃபி, சென்னை ஃபில்டர் காஃபின்னு சொல்லாம இல்ல ஆம்பூர் பிரியாணிக்கு ஃபேமஸ், மறந்துட்டேன். திருப்பத்தூர் நம்ம ஊருன்னே சொல்லுங்க, வாட் எவர் இட் இஸ். வராதுங்க. ஓகே, தட்ஸ் இட், சிம்பிள். நம்ம ஊரு காஃபி தான் பெஸ்ட், என்ன எங்க குடிச்சாலும் சரி. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் பூஜா, மெயின் திங் இதெல்லாம் ஓகே. சொல்லணும், நாங்க வீட்டுல வந்து அந்த பித்தளை கிளாஸ் டம்ளர் வச்சிருக்கேன் தெரியுமா? டபரா டம்ளர் அது ஆனா பிரவுன் அப்பப்ப மாறிடும். சோ அது உட்காந்து தேய்ச்சிட்டு அது ஒரு வேலை. அந்த பித்தளெல்லாம் இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஈஸியா கருப்பாயிடும். நம்ம என் ஹஸ்பண்ட் அதுலதான் அப்படியே ஆத்தி வந்து லவ் இட், ஜஸ்ட் ஹிஸ் தெரபி. அண்ட் பூஜா, இப்போ மெயின் விஷயம் என்ன, காஃபிலேயே இவ்வளவு நம்ம வந்து எபிசோட் ஓட்டிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து மெயினா வரும் மேட்ருக்கு ஃபுட். ஃபுட்டுனா நம்ம உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டு, நார்த் இந்தியன், சைனீஸ், கான்டினென்டல் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கே இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரியும் மக்களே. ஆனா அதை பத்தி மட்டும் நாங்க சொல்லல. பூஜா, நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து விடலாமா? ரைட், அபவுட் சாசேஜஸ். நெக்ஸ்ட் அதோட கண்டினியூஷன் சொல்லுங்க. நிறைய இருக்கு நம்ம சாசேஜ். இப்போ இங்க வந்து பார்க்கும்போது சலாமி அண்ட் there is different type of அந்த நம்ம வந்து பிரெட் சீஸ் எல்லாம் வச்சு அதுக்கு நடுவுல வந்து they put a ham, அப்புறம் நடுவுல சிக்கன் ஸ்லைசஸ். நான் வந்து பசங்களுக்கு சாண்ட்விச் மேக் பண்ணும்போது சிக்கன் ஸ்லைசஸ் இல்லைன்னா நம்ம வேற ஏதாவது அண்ட் they use like salami and அந்த ஹாம், இன்னும் நிறைய இருக்கு மீட், அந்த இதெல்லாம் போடுவாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாம நம்ம அந்த ஸ்நாக்ஸுக்குனே வந்து இங்க வந்து சீவிட் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது. சீவிட் ஸ்நாக்ஸ்னா லைக் சின்ன அந்த பிளேட் அந்த இது, அதே மாதிரி சிக்கன் சாசேஜ் மாதிரி சின்னசா இருக்கும். ஃபிஷ் சாசேஜ் இருக்கு, சும்மா ஸ்நாக்ஸ் பசங்களுக்குனே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. நிறைய ஃபுட்ஸ். இப்போ நான் ரீசெண்டா பசங்களுக்கு ட்ரை பண்ணது வந்து சீவிட் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் இமிடேஷன் கிராப் ஒன்னு இருக்கு. கொரியன் ஷாப்ஸ்ல போனோம்னா we find is that. So that's our food. So yeah, இதுதான் நம்ம ரீசெண்டா. and yeah, என்ன நம்ம ஒன்னொன்னு we were talking so many dishes that we try at home இல்ல. என்ன எங்க அம்மா கேட்பாங்க, என்ன இன்னைக்கு சமையல் அப்படின்னு. நான் சொல்ல, அம்மா உங்களுக்கு புரியாது நான் என்ன சொல்றேன்னு. because we do sushis,
vegetarian sushis at home. Sushiya அப்படினா என்ன அப்படினா அவனுக்கு புரியாதுமா. Because we've not exposed to seaweed. That is one thing. And the particular Japanese, the sticky rice போடுறதுக்கு we have to put that vinegar and that liquid போட்டுட்டு you have to cook it. And அப்பதான் அது அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டு அப்படி இருக்கும். And அதுக்கு நடுவுல அந்த மேட் போட்டு அதை ரோல் பண்ணி so I don't know, like they're like என்ன புதுசா இருக்கு அப்படின்னா it is all different cuisine இல்ல. Sushi is one thing I will say, it was completely entirely new. அதுக்கப்புறம் வந்து tofu pouches, sushi seaweed tofu pouches வந்து pouch அப்படி இருக்கும். அதுக்குள்ள you put the rice, அதுக்கு நடுவுல you put all, you can put zucchini or zucchiniனா நம்ம ஊரு குக்கும்பருங்க, நம்ம வெள்ளரிக்காய், அதுதான் நாங்க இவ்வளவு எல்லாம் வந்து வேற டேர்ம்ல பேசுறோம் இல்ல. kind of வெள்ளரிக்காய் மாதிரி like அதை கட் பண்ணிட்டு we put it in the middle. அப்புறம் வந்து இங்க மஷ்ரூம்ஸ், எவ்வளவு டைப் ஆஃப் மஷ்ரூம்ஸ் இல்ல. நம்ம ஒரே ஒரு மஷ்ரூம்ஸ் தான் நம்ம பாத்திருப்போம். பட் இங்க வந்து நீட்டமா இருக்கு, ஷேப்பா இருக்கு. மஷ்ரூம்ஸ் கரெக்ட். இன்னோக்கி, அப்புறம் ஸ்விஸ், அப்புறம் பெருசா இருக்கும். அப்புறம் வந்து குட்டி பட்டன் மஷ்ரூம்ஸ், குட்டி குட்டியா we have them. அப்புறம் names but black mushroom, black fungi சொல்வாங்க. அது actually we put mushrooms brownல இருக்குது. ஆமா, something weird. There is weird names. They are open to a different நான் மார்க்கெட் போனேன்னா அப்படியே I'll go crazy. இது வாங்கலாம், அது வாங்கலாம், அது வாங்கலாம். இருக்கிறது just two of us we're going to eat. But வாங்குறது பாத்தீங்கன்னா we just load it இல்ல. ஏன்னா capsicum 3 கலர் capsicum, the purple cauliflower. ஆமா, purple cauliflower, purple cabbage-ங்க இல்ல cauliflower இருக்கு purple. Even carrots, that reminds me இல்ல. Brown, purple, white carrots, salad carrots இருக்கு. brown carrot ன்னு சொன்னா என்ன கெட்டு போன அழுகி வச்ச கேரட் நினைக்காதீங்க. நாங்க சீரியஸான கலரே தான் நாங்க சொல்றோம். அதெல்லாம் இங்க பாக்குறது. அப்புறம் and நம்ம radish என்ன இவ்ளோ பெருசு இல்ல, it is so big, இவ்ளோ குண்டு. கொரியன் காரங்க radish வந்து they make it pickle, அந்த செமையா இருக்கும். அது வந்து என்னோட ஃபேவரட் ஆக்சுவலி. கொரியன்ல அந்த பிக்கல் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க, செமையா இருக்கும். அதே மாதிரி சைனீஸ் கேபேஜ் மாதிரி அது அந்த கொரியன் கேபேஜ் மாதிரி இருக்கும். அதுல வந்து கிம்ச்சி பண்ணுவாங்க. that's very, அதுவும் ஒன் ஆஃப், இட்ஸ் நாட் ஃபேவரட் பட் ஐ ட்ரைட் இட், இட்ஸ் ஓகே. ஒரு மாதிரி அந்த ஃபிஷஸ் அதெல்லாம் போட்டு பண்றதுனால டிபிக்கலி அந்த சீ ஃபுட் ஸ்மெல் வரும். பட் இட்ஸ் வெரி வெரி பாப்புலர் இன் கொரியன்ல. அவங்க ஃபுட் எல்லாத்துலயுமே இந்த சைட் டிஷ் வச்சுப்பாங்க. கிம்ச்சி, பிக்கல், ராபிட், இந்த ராடிஷ் சூப்பரா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நியூ. நானே அதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த கொரியன்லாம் நம்மளுக்கு இங்க நிறைய அக்சஸ் இருக்கனால அது நிறைய சாப்பிட ட்ரை பண்ணலாம். ஆமா. And have you tried Chinese hot pot, Pooja? நான் once நான் ட்ரை பண்ணதில்ல, நான் பார்த்திருக்கேன் பக்கத்து டேபிள்ல வந்து சாப்பிட்டேன். Okay, because I would say that has been my favorite of late, because of the rasam madiri da simple, because like we are vegetarian, so we have we thought we had limited options, but we could put anything. Alla vandu we put the sauces, like we have the soup base, either it can be tomato, it can be chili or mushroom. Adula we ஒன்னும் இல்லைங்க, ரசம், கொதிக்கிற ரசம், சப்புன்னு இருக்கிற ரசத்துல எல்லா வெஜ்ஜி, உனக்கு என்ன வேணும், உனக்கு பொட்டேட்டோ வேணுமா, இந்த நீடில் மஷ்ரூம் வேணுமா, இல்ல டொமேட்டோ போடுவாங்க, எனிதிங், ரைட், பாக் சாய், ரைஸ் கேக்ஸ்னு இருக்கும், அதெல்லாம் உள்ள போட்டுருணும். அது கொதிச்சுட்டு இருக்கும். கொதிக்கும் போதே எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபிளேவர் இருக்குல்ல, அதோட you will eat it. அவ்வளவுதான். should try. இந்த கோவிட் இந்த பேண்டமிக்ல கொஞ்சம் இங்க கொஞ்சம் you can do it at home. Honestly, you could do it at home. அது நம்ம அப்புறம் ஆஃப்லைன் பேசிக்கலாம், நான் எப்படி பண்றது நான் சொல்றேன். பட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஒன்னும் இல்ல, என்ன வேணுமோ எடுத்து போட்டுக்கோங்க, யூ ஜஸ்ட் ஈட் இட்னா இட் இஸ் சோ ஃபிளேவர்ஃபுல், இட் இஸ் சோ குட். அண்ட் இட்ஸ் வெரி, ஏன்னா லோட்டஸ் ரூட் அதெல்லாம் நான் இந்தியால நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆக்சுவலா. lotus root, yeah, it's yummy, you know, that's very good snack too. Yeah, it is really good இல்ல. அது அதுக்கப்புறம் ரைஸ் கேக்னு ஒன்னு இருக்கும், rice cakes, yeah, அதுவும் ஒரு டெக்ஸ்சர் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அது you know it's good. அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ நூடுல் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கும். அதோட டெக்ஸ்சர், these things when you put in hot pot and when it cooks இல்ல, it is so good. ஏன்னா it will absorb all the liquid, it will swell up,
அண்ட் நம்ம ரைஸ் நூடுல்ஸ் மாதிரி வந்து அப்படி இருக்காது, இது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. ஸோ ஒரு மாதிரி டெக்ஸ்டரே இட் வில் பி ஒரு மாதிரி ஸ்லைமியா, யூ குட் ஜஸ்ட் eat up and it's so good. சரி, ரொம்ப வந்து தீனி பண்டாரம் மாதிரி நான் காட்டுறேன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஓகே, டீசெண்டா சொல்றேன் மக்களே, இட் இஸ் குட், யூ ஷுட் ட்ரை இட். கண்டிப்பா, there is lot of variety. அப்புறம் வேற என்ன நம்ம வீட்ல ஸ்பெஷலா நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் காப்பி பண்றது அதெல்லாம் இட் இஸ் காமன். ஸோ ஐ வுடன்ட் சே எஸ் வி ஆர் ட்ரைங் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷஸ் ட்ரை பண்றது அது வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெடிஷனா ஆயிடுச்சு இல்ல. I tried doing கொழுக்கட்டை, அது வந்து அப்படியே விரைச்சு போயிட்டு really had a tough time. வந்து இதெல்லாம் இப்பதான் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். லைக் களி கலர்னது, லைக் அம்மா வந்து பொரி விலங்க ஒன்றெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ். எங்களுக்கு சின்ன வயசுல ஸ்நாக்ஸ்னா அதுதான். சின்ன வயசுல பொரி விலங்க ஒண்ணு ஐ நீட் தட் ரெசிபி ஆனஸ்ட்லி, பிகாஸ் இதெல்லாம் சின்ன வயசுல கடிக்க வராம பல்ல கஷ்டப்பட்டு ஃபேவரட் ஒண்ணு. அம்மா வந்து சின்ன வயசுல நம்மளாம் இங்க பிஸ்கெட் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் இப்பதான் எல்லாமே இல்ல, பட் ஸ்நாக்ஸ்னா அதான் செய்வாங்க. பயிறு உருண்டை, பொரி விலங்க உருண்டை, லைக் இதுதான் எங்க வீட்டுல ஸ்நாக்ஸா இருக்கும். ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப நாளா ஆயிட்டு இப்பதான் அம்மாட்ட ரெசிபி எல்லாம் கேட்டு பண்ணி it came out well. பட் இதெல்லாம் ஆனா என் பசங்க ஒன்னும் தொடல. பட் அதான் நாம வந்து இப்போ அதெல்லாம் வந்து மறந்து போன ஐட்டம் மாதிரி ஆயிப்போச்சு. இப்போ வந்து நாம மட்டும்தான் அப்பப்போ சாப்பிடுறோம், பசங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே பிடிக்கல. நான் அதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன், அப்பப்போ ட்ரை பண்ணி பசங்களுக்கு இதுவும் கொடுக்கணும். லைக் முறுக்கு அது இதெல்லாம் வந்து இப்போ கடையில விற்கிது, பட் தீஸ் திங்ஸ் நாம ஹோம்மேடா பண்ணி சாப்பிடுறது வந்து அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல. பொருவிலங்கான உடனே வந்து எனக்கு அப்படியே பல்ப் எரிஞ்சுது. பிகாஸ் யூ ஆர் ரைட், இந்த பாக்கெட் பிஸ்கெட்ஸ் அதெல்லாம் we never had it when we were kids இல்ல. இதெல்லாம் தான் கெஸ்ட் வந்தா மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு லைக் ஸ்நாக்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வரும், ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் மிச்சர் முறுக்குலாம். வீட்டுல வந்து ஸ்நாக்ஸ்னா ஈவினிங் வந்தா அதே மதியான சாப்பாடு தான் நம்மளுக்கு சோறு, அதே தான் ஸ்நாக்ஸா கொடுப்பாங்க. திரும்ப நீ வேற ஏதாவது வேணும்னா அம்மா அதே வந்து ஏதாவது இதுதான் பொரி விலங்க உண்டை, பயிறு உருண்டை, இல்ல பஜ்ஜி சொஜ்ஜி இதுதான் வரும். ஆமா, இப்போ I just remember எங்க அம்மா டைம் வந்து மிக்சி எல்லாம் கூட இல்ல. சோ அந்த இது மாவு ஆட்டுவாங்க இல்ல, அதுல பண்ணுவாங்க. அண்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன், எங்க பாட்டி கேட்பாங்க உனக்கு என்ன டிஃபன் சாப்பிடணும் போல இருக்கு அப்படின்னு. நான் அப்படியே எங்க அம்மாவை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து அது சாமிலு சொல்லுவாங்க, அது பேர் என்ன, இடியாப்பம் வேணும் அப்படி சொல்லுவேன். அது சம வேலை இடியாப்பம், ஏன்னா மிக்சி இல்ல, எங்க அம்மா தான் மாவு ஆட்டணும். அதை வேக வச்சுட்டு அதை ஒரு இதுல திருகி சுட 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 அது வரும். அம்மா சொல்றாங்க அது மொத்தம் சொல்லாதுன்னா, நான் அப்படியே எங்க அம்மாவை பார்த்துட்டு எனக்கு இடியாப்பம் வேணும்னா பாவம் குழந்தை கேட்கறான்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மாவும் வாங்குவாங்கன்னு பண்ண வைப்பாங்க பாட்டி. சோ அதான் இப்ப நினைச்சா இல்ல, இப்போ இன்ஸ்டன்டா கிடைக்குது இல்ல பூஜா. we have to do is மைக்ரோவேவ்ல ஒரு 3 minutes வச்சோம்னா. அன்னைக்கு அம்மா கிட்ட சொன்னேன், அம்மா நான் நிறைய சேவை பண்ணேம்மா, ஐ டிட் கோகனட், ஐ டிட் லெமன், அதெல்லாம் பண்ணேன்னா அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன் நீ நினைக்கிறேன் கிடையாது, இது சிம்பிள் 3 minutesல it happened. And these are all emotions, some physical work that parents. Yeah, it's very tricky, but now we are getting everything ready made. அதனால அவ்வளோ எஃபெக்ட் தெரியாது. பேஸ்ல இருந்து பண்றது தான் பெரிய விஷயமே. அது நான் சொல்லுவேன், என் தங்கச்சி நானும் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னது, பிரெட் இப்போ சாண்ட்விச் காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது. ஆனா அப்பெல்லாம் பிரெட்னா வீட்டுக்கு வருதுன்னா உடம்பு சரியில்லைன்னா பிரெட், உடம்பு சரியில்லையா பால் ஊத்தி பிரெட்டை கொடு, அது அப்பதான் பிரெட் எங்க வீட்டுக்குலாம் வரும். இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், சாண்ட்விச் எல்லாத்துக்குமே பிரெட் ஒரு இதாயிடுச்சு இல்ல நம்மளுக்கு. அப்பதான் தெரிஞ்சு ஆமா, ஒரு அதெல்லாம் வந்து உடம்பு சரியாதவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இப்ப டெய்லி நம்ம எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். That's how happened. Transformation இல்லைனா ஃபுட் வந்து I think why we chose this topic na சும்மா அப்படியே வந்து கடையில சாப்பிடுறதோ இல்ல கடன்னு அப்படியே we are just following things. It's not that, it's emotion. ஏன்னா நம்ம வந்து when we are cooking, when we have our own families and when we do, we're just thinking, okay, what did our parents do, what did our grandparents do. And குட்டி விஷயம் தான், ஒரு சாம்பாரோ இல்லைன்னா ஒரு கொச்சு, பொங்கல் கொச்சு, they might be simple things, but when we come here நம்ம நிறைய we do Indo, Chinese, noodles. இன்னைக்கு actually I did noodles, it came well. சௌமீன் வெங்கடேஷ் பட் பண்ணதும் பண்ணாரு வீடியோஸ், அவரை பார்த்து தீத்து எவ பார்த்தாலும் ஹஸ்பண்ட் விളിച്ച என்ன அவர் வாய மூட சொல்லு அப்படின்னா நான் சொல்லுவேன் இல்ல அது போயிட்டே இருக்கட்டும், இட்ஸ் நைஸ், we just keep watching this that அது இது சொல்லிட்டு
கொஞ்சம் ஏன்னா அப்பப்போ கொஞ்சம் ஷெஃப் சரி ஓகே நம்ம குக் பண்றோம் சரி அது ஒரு ரெஸ்பெக்டபிளா ஷெஃப் மாதிரி குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இப்படி வெட்ட வெஜிஸ் எனக்கு இப்படி வெட்ட சொன்னா நீங்க என்ன இப்படி வெட்டுறீங்க அப்படின்னு தொலை தாங்கல. ஐ திங்க் வி ஆர் ஹேவிங் ஃபன் லைக் தட் பட் நம்ம சர்டன் திங்ஸ் நீங்க பொருட்களான உடனே ஐ வென்ட் டு தி மெமரி லேன் லாட் ஆஃப் ஃபுட் லைக் தட் இல்ல சக்கரவள்ளி கிழங்கு குச்சி கிழங்கு அதெல்லாம் இல்ல நம்ம வீட்டுல வைப்பாங்க இங்க we are not getting it at all. Really? இங்க சக்கரவள்ளி கிழங்கு we are getting right in the purple. correct purple yam correct குச்சி கிழங்கு I think I was ஆமா. அப்புறம் கடலைய வந்து எங்க வீட்டுல மண்ணு பானலி எடுத்துட்டு வறுப்பாங்க அவங்க தோலோட அதுக்கப்புறம் உடைச்சு வேச்ச கடலை வேக வச்ச வேர்க்கடலை அதெல்லாம் ஃபேவரட் தான். அதெல்லாம் நான் அதை மிஸ் பண்றேன். இங்க வந்து நம்மளுக்கு அந்த பச்சை கலக்கா கிடைக்கிறது இல்லைல்ல. ஸோ whenever I will go to my place நான் அதுதான் வாங்குவேன். நான் சென்னைக்கு போனேன்னா அந்த கடை அந்த ரோட்ல எல்லாம் வைப்பாங்கல்ல வேர்க்கடலை வேக வச்சு அந்த இதுல அது வாங்க விட மாட்டேன். அது இந்த இழந்த பழம் தீஸ் ஆர் மை ஃபேவரட். ஸோ அதான் எங்க ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவாரு எங்கதான் கூட்டு போனாலும் உனக்கு இங்கதான் புத்தி வருது என்னமா பண்றது அப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாம் பழகுனது சாப்பிடுனது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு மாறாது எப்பவுமே இல்லையா. தேன் மிட்டாய் நீங்க சொன்ன உடனே ஞாபகம் வந்தது இல்ல தேன் அது வந்து நம்ம ஸ்கூல் வாசல்ல வந்து அது ஒரு 8 நாள் ஒரு பாட்டி விற்பாங்க. எங்க ஸ்கூல்ல கமர்கட்டு தேன் மிட்டாய் அப்புறம் ஐ டோன்ட் நோ நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க கோணக்கான்னு நாங்க சொல்லுவோம். ஒரு இது இருக்கு அது மரத்துல இருந்து பறிச்சு அப்படியே உரிச்சி இந்த தோல் வந்து ஒரு மாதிரி ரெட் அண்ட் கிரீன்ல இருக்கும். உள்ள பிளாக்ல சீட்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒயிட் கலர் மேல அது சாப்பிடுறது கோணக்கா. அது ஒருத்தர் ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க. புளிய சொல்றீங்களா நீங்க? கொடுக்கான்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் கோணக்கான்னு சொல்லுவாங்க. எங்க ஊர்ல கோணக்கா தான் நாங்க சொல்லுவோம். அது வந்து செம சூப்பரா இருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ இப்பெல்லாம் கிடைக்குதான்னு தெரியல. கொடுக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசனேட் ஆச்சுன்னா மக்களே கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க. ஏன்னா எனக்கு தெரியல அவங்க என்ன சொல்றாங்க. ஏன்னா புளியதான் அப்படி சொல்றாங்களோன்னு நான் நினைக்கிறேன். கூகுள் பண்ணி பாருங்க கோணக்கா கொடுக்கான்னு. அதான் சொன்னேன் இதெல்லாம் மறந்துட்டோம் நம்ம. அதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபேவரட் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் சின்ன வயசுல ஸ்கூல் டைம்ல பாத்துறது. நம்ம இப்போ வந்து ரீசெண்டா நான் இந்தியா போகும்போது எப்பயாவது இந்த சென்னையில பாக்குவேன் இல்ல எங்க ஊர்ல வந்து வைப்பாங்க தெருவுல கரும்பு இது அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்ததுதான் இப்பதான். ஓகே சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்மளோட we have our special guest waiting to join us. So quick we would invite them and we will ask her to introduce herself. She's from UK. So UK ல என்ன emotions இருக்கு? நான் ஒன்னு சிட்னி ஒன்னு மெல்பர்ன் கதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. நம்ம UK ல என்ன நடக்குது? என்ன emotions என்ன feeling is food serious emotion or is it சாப்பிட்டோமா வேலைய பார்த்தோமா அந்த மாதிரி இருக்கான்னு. Sukruti, before that I'll introduce இப்போ நம்ம கெஸ்டா நம்ம கூப்பிட்டுருக்கு வந்து ஸ்ரீதேவி ஃப்ரம் UK லண்டன்ல இருந்து பேசுறாங்க. ஷீ இஸ் மை ரிலேட்டிவ் ஆக்சுவலி. நான் யூகேல இருக்கிறச்ச என்னோட தங்கச்சியோட ஐ மீன் வாட் யூ சே என் தங்கச்சி ஹஸ்பண்டோட அக்கா அவங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க யூகேல இருக்கும் போது பார்த்தோம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா. ஸோ இவங்களோட இன்ட்ரடக்ஷனே வந்து எங்களுக்கு பயங்கர டிஃப்ரெண்ட். பிகாஸ் இவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து போகாத ஊரே இல்லை. மோர் தென் 55 countries they traveled. அண்ட் அதாவது நாம வந்து இங்க இருந்து கொரியன் ஃபுட்டு இங்க இருந்து சாப்பிட்றோம் சைனீஸ் ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா பட் அவங்க எல்லாம் கொரியாவுக்கு போய் அந்த சாப்பிட்ற மாதிரி ரேஞ்ச்ல. ஸோ யூரோப்ல எல்லா கண்ட்ரியும் அந்தந்த கண்ட்ரி போய் அந்தந்த ஃபுட் இட்ஸ் நாட் லைக் ப்ராப்பர் ரெஸ்டாரண்ட் போய்லாம் பண்ணல. அவங்க லோக்கல் அந்த ஊருக்குள்ளேயே போய் லோக்கல் ஃபுட்ஸ் அதுவோ அதில் அப்ளை பண்ணி அவங்க ஹஸ்பண்ட் பிடிக்கிற ஃபோட்டோ எல்லாம் நாங்களாம் ஃபேன். லைக் ஐ யூஸ் டு சே இந்த எவ்ரி வீக் வி எக்ஸ்பெக்டிங் அந்த ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாலையும் வந்து ஃபோட்டோஸ் எங்கேயாவது ட்ரிப்பு போகிறாங்கன்னா ஸ்ரீ போட்டாங்க ஃபோட்டோஸ் சுரீன் போட்டாங்க ஃபோட்டோன்னு நாங்கள் பார்ப்போம். லைக் அவங்க ஃபோட்டோஸ் அந்த ஃபுட்டு தான் அப்படி கேப்சர் பண்ணி அதுக்கு ரிலேட்டடா கமெண்ட்லாம் போட்டு இந்த ஊர் இந்த ஏரியா திஸ் இஸ் ஆசம் டீ பத்திலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி இன்ஸ்பயர்ட் ஆனோம். ஸோ வி ஆர் அ வெரி பிக் ஃபாலோவர் அந்த ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் ஃபுட் டேஸ்ட் பத்திலாம். தே ஆர் த ஆப்ட் பர்சன் டு சே. நம்ம பேசினதோட அவங்க பேசினா அது செமையா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ்
Yeah, Sridevi. Over to Sri. ஆனா ஒண்ணு பூஜா எனக்கு தெரியல அவங்க ரிலேட்டிவ் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்க மக்களே நீங்களே பாத்துக்கோங்க இப்படி பண்றாங்க பட் பரவாயில்ல இன்னும் கான்டென்ட் ஸ்பீக் ஃபார் இட்செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கூப்பிடணும்னா ஒண்ணு ரிலேட்டிவா இருக்கணும் என் ஃபேமிலியா இருக்கணும். பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நான் போய் கூப்பிட்டேன்னா எனக்கு நம்பி வரமாட்டான். என்ன நம்பி வரணும்னா எங்க மக்கள் மட்டும் தான் வர முடியும். That is very true, but I would say, the content will speak for itself. From the interaction I had with her, she's really amazing. So, over to you, Shri. There you go. Thank you, guys, Sukruti and Pooja. Thank you for having me on the show and adjusting the time as well. Suit pandradhukku. It's about 8:40 in the morning for UK la. So thanks for the introduction as well, Pooja. Food vandu enga family oda bloodline ane sollalam. Lot of cultures come into food, different types, different varieties. I think travel பண்ணதுனால நிறைய இந்த cultures, different cultures and form of food try பண்ண கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். And travel வந்து சுரேனும் நானும் matrum ponadu kadiyadu. I've done my own travel. I also work in the hospitality industry, so that has also given me an opportunity to try different kinds of food. I'm quite limited with what I can eat. Even though I'm a non-vegetarian eater, I'm very picky and choosy on what I eat. So adanala I think நிறைய பேர் ஷோ பாக்குறவங்களும் if you're picky and choosy, that doesn't mean நீங்க வந்து லிமிட் பண்ணிக்கணும், டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்ஸ் ட்ரை பண்ணக்கூடாது, டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ட்ரை பண்ணக்கூடாது, ஸ்பைஸ் லெவல்ஸ் ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்தியன் ஃபுட் மாதிரி நிறைய சிமிலர் ஃபுட்ஸ் இருக்கு. வெஜிடேரியன் ஆப்ஷன்ஸ், வீகன் ஆப்ஷன்ஸ் இப்ப புதுசா வந்தது, எனாமஸ். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து இப்ப டிஃப்ரெண்ட் டயட்ஸ், பேலியோ டயட்ஸ்ல இருந்து there are diets where it's dairy free diet, adukku ellame cater pandranga ipo. So it's just about where you choose, where you go and what you want to eat. And wherever any restaurant linga irukumbodhu, always ask, tell them your dietary requirement before you're booking a restaurant and going. And all food is a way to enjoy life, enjoy with your friends and family. And I don't think food madri edume avlo joy kudukra edume kedaikadunu adha ennoda feeling. But yeah, open to your opinions and thoughts. I would say addressake it is very beautiful. And Pooja, as usual, you're rocking. You brought the right person for the show. So inniki Shri, what we are discussing is food is emotion. It's not just சாப்பிடுறோம், ஓகே do your work அப்படி இல்ல. என்ன சொல்லுவாங்க, நீ வந்து சாப்பிடுறதுக்கு வாழ்றியா இல்ல வாழ்றதுக்கு சாப்பிடுறியா, அந்த மாதிரி. Like I would say I belong to the first category. நல்லா you should enjoy, you should relish, you should and again today what we're discussing is especially like we all being in different parts of the world. India la irukumbodhu we go to restaurants, we have certain type of food that we could eat. But when we are abroad, the whole horizon opens and different types of rice varieties. We were talking about coffees and teas, or different food. It's a multicultural society, and options are amazing. And little funny moments, because I see you're a pro actually when it comes to food. Konja funny moments when you tried cooking different cuisines in your home. How did it turn out? And also, I think you have tips for our audience today, right? Yeah, I'm happy to share some, because at the end of the personal experience, and if it benefits people, it'll be nice too. Na sonna madri, most of the food, different kinds of food came from travel. But before we go to tips, I would ask you about like funny moments, like when you tried. Yes, okay, definitely. Though pro moment, I don't know, but what were the crazy or like completely different cuisines you've tried at home, and how did it come?
Sure. Tried at home under vida because it's only the two of us. I try and stick to going out as much as possible. But veetla pandracha, I think the Thai cuisine is quite close to Indian cuisine, and the different varieties of galangal and lemongrass that enhances the flavor. And I've tried making sushi at home with the mat. Ninga sushi patti pesumbodhu, I was that's one of my favorite cuisines with wasabi and ginger. So those are the different sushi making classes, pizza making classes. So அந்த மாதிரி போகும்போது கூட Pooja has done quite a few as well. போகும்போது கூட you get to learn a lot. When you go for wine tasting, you accompany a lot of cheese along with that, different cheese and the wine போகும், what is the pairing. So it's been more of external experiences with friends and at work too. Funny moments at restaurants, I have a couple to share. Onnu vandu literally when I first moved to the UK, Suren was already here. So he took me to this restaurant where the queen goes to, and you need a password to actually enter the restaurant. Appa vandu he ordered something called crock on the rock. I was like, "Ennada idu crock on the rock?" It literally 2 pieces of meat on a plate, on a rock plate. It was crocodile basically. That's why it's called crock on a rock. It's literally like how a crocodile would be in the like in the water. It's exactly like that. And then the second experience, which was quite different, I would say, is the Korean toilet restaurant. Don't get put off by it. Everything there looks different. I think it's just the fact that food, you don't have to see the places it comes from. It's just the food that matters. Everything looks different. Even the desserts are very strangely shaped. But at the resident, yes. they came in the toilet like a sink. Toilet bowl, exactly. I know. Like, Okay. Yeah, I'm like, I heard of that, but I don't want to try. Yeah. But it's actually quite good, I should say. Very, very nicely done. And a very strange experience. Vandu Dansley Nor appadina London la irukku. It's a dark restaurant. So what they tell you is ellame senses ninga kill pannite, only the sense of taste is what you know try. So you keep your tongue active. So it's a dark restaurant. You can't see anything. You don't know what's on your plate. You நீங்க வந்து ஒரு மெனுவை சூஸ் பண்ணுவீங்க, அதுல இருந்து கொடுப்பாங்க, and அதுல இருந்து நீங்க அந்த sense of taste வந்து enhance பண்ணி then you try it. Absolutely, you can't see absolutely nothing, and it's all visually impaired, challenged people who work there. And அவங்க கை மேல வச்சு தான் நீங்க ரெஸ்டாரண்ட் குள்ளே போறது, and restaurant in the back வர்றது. They give you about 2 hours time. And unmayanga, like as soon as you go there, you feel very strange. Even during the day, it's completely pitch dark. But as soon as you come out, you can feel that enhanced experience you've had, and it does add value to what food means to life. Okay, I should say the better level, like whatever you're sharing, Shri, because wow, it can be crocs in the rock, or you know the other experience. Yes, toilet, right? And I'm like, oh, okay, I'm not sure if I'll utter it. Seriously, I would say one has to dare. One has to. I think food, like whether it is exquisite, or it can be anything, any country, enna irundhalum, we should dare. That is a kind of adventure, like how we go for bungee jumping and all that. We have to throw ourselves to indulge in food. And one more thing, Sriyoda avanga husband Suren vandu, he's from Sri Lanka Tamil. So they have introduced me Sri Lankan desserts la naraya, and they used to bring naanga vandu நான் வந்து சாப்பிடுங்க லஞ்சுக்கு தான் இன்வைட் பண்ண, டின்னர் பண்ணேன்னா they'll no நீங்க குக் பண்ணாதீங்க சொல்லிட்டு they'll buy from a famous restaurant
மோஸ்ட்லி ஸ்ரீலங்கன், ஸோ யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுன்னு சொல்லிட்டு பார்சல் பண்ணி கொண்டு வந்துருவாங்க. ஸோ அப்படிலாம் நிறைய அந்த நம்ம அந்த இடியாப்பம், கடலைக்கறி அண்ட் சம்பல் அண்ட் வாட் இஸ் த டெசர்ட் யூ காட் இட், அது வந்து ஐ ஃபேவரட் ஒன்ஸ், like appam with sugar something it would be. Yeah. ஸோ அவங்கெல்லாம் கொண்டு வந்து எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுருந்தாங்க அதெல்லாம். ஸோ நான் அந்த சீ ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோலாம் நான் ஐ எம் வெரி கிரேசி அபவுட் சீ ஃபுட் சாப்பிடணும்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மீன் அதெல்லாம் வந்து இவங்கெல்லாம் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடுங்க அதில் போங்க என்னன்னா சொன்னாங்கன்னா ஓகே ஒன்ஸ் அப்படியே நம்மளை ட்ரை பண்ண வச்சுட்டு நம்ம அடுத்த வாட்டி அதில் போயிடுவோம். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டிஷ்ஷஸ் வந்து இவங்க மூலமா நான் சாப்பிட்டு பழகியிருக்கேன். ஸோ யா, நாட் ஓன்லி தட், அவங்க டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிலையும் போய் ட்ரை பண்ணதெல்லாம் வந்து நம்ம போக முடியலனாலும் அவங்க பிக்சரை பார்த்தாவே வி கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க எப்படி சாப்பிட்ருப்பாங்கன்னு. the tea la you told me about the tea story, right? ஒரு டீ how they made with மண்ணிலே சூடு பண்ணி கொடுத்ததெல்லாம் you told me once, right? அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த டீ வந்து நல்லா இருக்கு, நம்ம ஊர் டீ மாதிரியே இருக்கு டேஸ்ட்லாம், ஆனா மண்ணிலே சூடு பண்ணி மண்ணிலே போட்டு அது வந்து டிஃப்ரெண்ட். இது something I don't know where it is, but yeah. Azerbaijan, that is right. I mean that's heat kadiyadunga, mannlana heat edukranga. So Azerbaijan la panni they just make sure as much oxygen soaks into that different, just like wine, into that coffee, and it gives a different flavor. So evlo nero and the tea and the pot la and the copper pot la irukko avlo enhanced flavor it gives. And I think it's also in Kazakhstan and the similar type of coffee but in a different country வந்து கசாக்ஸ்தான்லயும் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. So a couple of tips I just want to share if people are apprehensive to trying new food, because go for it. Yeah, because food brings people together, and I think when you're having food you should always be happy. Na try பண்ணதுங்க நான் சொன்ன மாதிரி I'm quite limited on my food choices. So அப்படின்றபோது எதுவுமே நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ஈஸியா. I'm quite open minded. I think that's very important when you think that you know you want to try different cuisine, but how do you do it? நான் இது சாப்பிட மாட்டேன் அது சாப்பிட மாட்டேன், absolutely fine to suit your dietary requirements, but also வந்து just ask, you will get what you want. So try smaller portions. எங்க ஏதாவது ரெஸ்டாரண்ட் போனீங்கன்னா if you're unsure, just try a baby portion or tell them, you know, can I have a taste of it? I'm not sure what it is. Ask for recommendations from the waiter or the person who is at the restaurant. Look around, பாருங்க வேற என்ன சாப்பிடுறாங்க, what fascinates your fancy, and ask the waiter, say okay, what's on that table, I'd love to know. அப்படின்னு. And then try and go with a friend. So நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்பனீஸ் ட்ரை பண்ணும்போது நான் என்னோட ஜாப்பனீஸ் ஃப்ரெண்டோட தான் போனேன் கியோக்கோ அப்படின்னு. So she was able to help me and guide me through to what to try. So எனக்கு tuna பிடிக்காது, I won't try beef, so வேற என்ன ட்ரை பண்ணலாம். So like you mentioned earlier, zucchini in sushi, so I tried cucumber, salmon. Vegetarianல sushi இருக்கு, if you don't want the seaweed around it, tell them அதை எடுத்து கொடுத்துப்பாங்க. And sushi restaurants வெறும் sushi மாத்திரம் கிடையாது, it's cold food இல்லைங்களா, hot foodம் கிடைக்கும், miso soup மாதிரி from with tofu. So நிறைய options இருக்கு. All that you have to go and take that first step to go walk in, and you'll always find. And again, நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போய் நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது there will always be options around. So if you think that you don't like that food there, come out of that restaurant, just have a starter. Don't be obliged to finish that food there, because life is too short to have bad food and bad taste. So don't have to do that. Pudikliya, come pay for what you've had, come out of the restaurant and try a different place, or go to somewhere where your comfort food is. And also vegetarians nariya kashtapadranga nenikiren of late, because they're like, I'm a vegetarian, I can't go to France, I'm a vegetarian, I can't go to X place. அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. இப்ப நிறைய vegan options, vegetarian options, and மீட்டே வெஜிடேரியன் அடாப்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல. Again, ask, you'll be given. If you don't ask, you don't get. And it suits a lot of taste buds. So open-mindedness, try small portions, go with a friend, and ask for veggie options. To summarize, you've nailed it. Ask and you shall receive. Seek and you will find. Knock at the door, it'll be open for you, Madhuri. It is amazing. It was awesome, because
I would say many of them, they have this, like maybe I had this inhibition too, like, when we are traveling, because we don't eat even eggs. So I'm like, no, we're vegetarian. And normally people around, right, when they don't experiment with food, they'll be like, oh, Suk, you can eat only leaves, just salad is there, go grab that carrot. But because we've bold enough to experiment other cuisines, I would say we have so much to eat, so many options. And as you said, meat is replaced by veggies. And vegan is another, big thing, because I've tried vegan chicken and, wrapped up, vegan duck wrap, it's called. And when I said, Amma kitta idu sollumbodhu, Amma vandu, she was like, huh? Another chicken? I said, vegan ma. Appa ennadi vegan no? Adu ennadi vegan chicken? I said, Amma, adu vandu, it's made of soy. Innathu appadina koli soya chicken ma. I said, soya allam kadiyadhu. Forget it. Idu vandu, it is not even egg. Like, she's like, okay, because my husband is very strict. He doesn't have eggs even in cakes. So then she was like, okay, ana maarala illa neenga maaridla illa. I said, adala edhu maarala, but and it's still there. So even my mom thinks, okay, anga vandena anga food kadiyadu and anga onnu we're going to starve to death. I'm like, come on, you have a lot of options here. So beautifully. இல்ல நீங்க சொன்னது வந்து லைக் வீகன் ஆப்ஷன் நீங்க ட்ரை பண்றீங்கன்னு, அது ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் இல்லையா? தட்ஸ் கண்டிப்பா தட்ஸ் சச் a good thing that. And what do you feel about it? நீங்க வந்து இந்த chicken or meat look like அப்படின்னு பண்றாங்க இல்லையா வெஜிடேரியன்ல? So what is your opinion about it? How do you like it? Are you looking forward to more of this, or you think that எதுக்கு அந்த மாதிரி மீட்டை வந்து எதுக்கு லுக் அலைக் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்க ஃபீலிங்கா? I would say I've never tasted meat in my life at all, so I don't know how it tastes. But when I have this duck wrap and all vegan duck wraps and things, it tastes so different. The texture is different, and it gives a different experience. Namba sambar, rasam, pongal gutsu or chapati, anything that you do, that's all a different thing. But when you're talking about vegan stuff, to be honest, in hot pot, I love the vegan meatball. It is called. Now, hot pot adhukaga da na saapduven, because the texture, it soaks in all the liquid in the hot pot. And it is mind blowing. And amma paathiட்டு இருப்பீங்க, திட்டாதீங்க, but it's only vegan nu சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். நீங்க பாதியா அந்த மீட் பால் மாத்திரம் புடிச்சிட்டு கத்தக்கூடாது. It is vegan. So I would say it's a different experience because of the texture and look alike வந்து I've not seen the other foods. So I would say, and again, food is a food, they're presenting it beautifully. And I think seafood, vegan seafood, I can't because of the smell. I think seaweed also is the same thing, because seaweed are and we do the seaweed knots in hot pot. Although it gives me that strong sea smell. Even hemp seed, as a matter of fact, gives that strong omega. It has a lot of omega. It gives that smell. We're not used to that seafood smell, so I'll stay away from it, or I'll say, okay, fine. People, because see, coming to a country abroad, we see people eating all type of food, like ribs and thigh and whatever, right? And we have to we should respect that, because nama munji solchona, it is their food, so they have to eat it. So on the acceptance has come. But to answer your question, I would say it is a different experience, and we need more of vegan chains. So Pooja, I'm going to ask you the same question. I'm not sure if you've tried vegan and stuff, but what do you think is your thought about it? சனிக்கிழமை வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டோம் நாங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ அன்னைக்கு வந்து இந்த கொடுமைலாம் நடந்திருக்கு. நாட்டை கூப்பிட்டாங்கன்னா சனிக்கிழமை, தட்ஸ் வேர் ஐ ஃபீல், ஏன்டா சனிக்கிழமை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு. ஆஃப்டர் மேரேஜ் இட் வாஸ் காட் சீரியஸ்லி, லைக் என் ஹஸ்பண்ட் சுத்தமா சாப்பிட மாட்டார். முன்னாடினா அம்மா வந்து வெளியே போய் சாப்பிட்டுக்கோங்க பிஃபோர் மேரேஜ் கூட சொல்லுவாங்க. சாட்டர்டே அந்த அளவுக்கு நாங்க ஸ்ட்ரிக்டா இருந்ததுல காலேஜ்லலாம். பட் இங்க வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும், ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஓகே நானும் சாப்பிட்டு, அப்ப இந்த வீகன் சிக்கன் அதெல்லாம் சாப்பிட்டு, அதாவது உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் சாப்பிடாதவங்களுக்கு இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த சாப்பிட்டவங்களுக்கு வீகன் சிக்கன் சாப்பிட்டா ஏன்டா சாப்பிட்றோன்னு இருக்கும். லைக் ஐ எம் நாட் சேயிங் லைக்
like in a different way. This and the taste வந்து totally different. எப்படி இருந்தாலும் மனசுல சிக்கன் சாப்பிடலன்னு தான் தோணும். ஏதோ அது வேற ஏதோ சாப்பிடுறோம், இந்த சோய் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். லைக் என்னைக்கு சாட்டர்டே வந்து சிக்கன் செய்யணும், ஆனா அது சிக்கன் தான் சாப்பிடக்கூடாதுனால சோய் சிக்கன், சோய் பிரியாணி செய்யற மாதிரி. லைக் அந்த வீகன் சிக்கன் இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து ஸ்டார்டிங் ட்ரபிளா தான் இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் அப்பப்போ ஓகே ஃபைன், எதுவுமே கிடைக்கலையா இதையாவது கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி. That's not bad. We have to try. Vegetarians and vegan, they have options. நிறைய இருக்குல்ல இப்போ. There is veganலே நிறைய இருக்கு. We could find it. I don't know Indiaல கிடைக்குமானே, but abroad yes, obviously there is a lot of options. உங்கள மாதிரி vegetarian people they have. But அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியால you also have a lot of fresh food which we lack here. So I think ஒரு விதத்துல they make up for that way. Nutrition நல்ல fresh foodல இருந்து கிடைக்குது. Whereas people living abroad, we have to rely a lot on frozen food இல்லைங்களா, and food from other countries. I get my bananas from Costa Rica. Why? I don't know. இங்க ஜாஸ்மினும் கிடைக்குது flower, so we get that from India. So I miss that. லண்டன்ல வந்து நமக்கு மல்லிப்பூலாம் கிடைச்சிக்கல, இங்கெல்லாம் கிடைக்கல. ஸ்ரீ மெல்பர்ன் வந்து நீங்க ரொம்ப தூரம் இருக்கீங்க. மல்லிப்பூலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஹான்ஸ்லோல எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கோம். எனக்கு இங்க மல்லிப்பூவே பார்க்க முடியறது இல்ல. அண்ட் லைக் முருங்கா அந்த காய்கறியே நிறைய வந்து அங்க இங்க வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. லைக் லிமிட்டடா, மேபி நான் இருக்க ஏரியா கூட அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ, சிட்னில எல்லாம் தமிழ் கடைங்க நிறைய இருக்கலாம் இல்ல. பட் அங்க வந்து நம்ம லண்டன்ல இருந்த மாதிரி எல்லாம் காயெல்லாம் அப்படியே அவரைக்காய், வாழைப்பூ, வாழைத்தண்டு இதெல்லாம் we are used it. பட் இங்க வந்து ரொம்ப ரேர் அண்ட் ஐ ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட். அதான் சம்டைம்ஸ் நான் வந்து சொல்லுவேன், எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க ஊர்லயே இதெல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லடி, லண்டன்ல கிடைக்கிறது. நான் இங்க வந்து அதெல்லாம் மிஸ் பண்றேன். யா, அந்த ஃப்ரெஷ் வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்கு. we could try that. Yeah. Awesome. And I should say, we could go on forever with this topic, but what I'm going to do is, I can't thank you enough, Sri. Nariya number, not only fun, but you nariya tips kuda kuduthirkeenga, how you've told, yes, ask and you shall receive. All of that simple, go nalla சாப்பிடுங்க. வாழ்றதே வந்து நல்லா சாப்பிடறதுக்காக தான். என்ன நீங்க ஏனோ தானோன்னு சாப்பிட்டுட்டு டோன்ட் இன்சல்ட் அஸ், கரெக்ட் இல்ல? அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பஞ்ச் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்ரீ. So thank you so much for joining us from London. Thank you for having us. Thank you for having me. Thank you, Pooja. Thank you so much, Sukruti, for actually inviting. I had so much fun talking about this topic. நீங்க instigate பண்ணலனா இவ்ளோ விஷயம் வந்திருக்காது. So thank you. Maybe next time travel talk பண்ணும்போது கூட we should call Suren and Sri again with a couple. This time we missed him. Travel ஏதாவது பேசணும்னா we should call them. They know. மக்களே, you might see Sri again. Pooja சொல்லிட்டாங்க. So yes, we're going to see Sri and Suren again. So it is not bye bye, just a bye with Sri and Pooja. Okay, next number show அப்படி கொஞ்சம் வந்தீங்கன்னா next week என்ன டாபிக்? சரி, நீங்க வேற ஏதாவது சொல்லிட்டு நீங்க அது நான் மறந்துட்டேன், நீங்களே சொல்லிடுங்க ப்ளீஸ். நம்ம வந்து ஹோம் ஸ்கூலிங்ல என்னெல்லாம் லூட் நடக்குது, and மெயினா we have to discuss mother. See, again, we don't want to show the difference like women and men, அதெல்லாம் இல்ல. பட் ரொம்ப இமசங்க ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து we should call the man actually. என்ன ஹோம் ஸ்கூலிங்ல உங்க பார்ட் என்னங்க நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து we have to ask men. Do you think they have a big part or mothers play big part? You had to decide that. இந்த பாருங்க, இந்த பட்டிமன்றம் எல்லாம் பண்ணிடாதீங்க, அதெல்லாம் நான் எதுவும் சொல்ல வரலைங்க. இல்ல, நான் இந்த பட்டிமன்றம் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். But we can see different perspective, right? Maybe we can have 2 guests. கட்டாயம் ஸ்ரீ சுரேன் கிடையாது. நம்ம ஸ்ரீ சுரேன் வந்து நம்ம டிராவல்ல பாப்போம். They are very lucky like you. அவங்களும் இந்த இம்செல்லாம் இல்ல, அவங்களுக்கு work from schooling-லாம் இல்ல, homeschooling இல்ல. So next week we will discuss about homeschooling, அதோட லூட்டிங்கள், அதோட வந்து
interesting. Let us make it கொடுமையே வலியே வந்து எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்கிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு போயிடலாம் ஷோ, because it should be more fun and stuff.